Good morning, everyone. I welcome you all for this wonderful event. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Good morning, students. I would like to welcome Miss Vanilla, second BEd English, to present welcome address. A very pleasant morning to one gathered here. Honorable authorities, fellow faculty members, and dear students, it gives me immense pleasure to extend to you a warm welcome. On behalf of our management, principal ma'am, faculty members, entire group of institutions, I would like to welcome our honorable chief guest, Mrs. S. Bonachitra, MCA, MPhil B.Ed, MSc CS, research scholar, Mother Teresa University, Kodaikanal. Welcome you, ma'am. We are grateful to you for accepting our invitation and becoming a chief guest of today's event, ma'am. Once again, I welcome you all. Thank you. Vanilla, for your valuable speech in welcome address. Then, our honorable chief guest, Ms. M. Bonachitra ma'am, I would like to call upon our honorable chief guest to proceed her speech. Welcome, ma'am. Thank you, Ramya and Vanilla, for your warm greetings. And first of all, I convey my sincere gratitude to our NBR management and our lovable principal, Dr. Tamarai ma'am. Thank you so much for giving me for this opportunity. And I sincerely convey my greetings to all the principals, faculty members in NPR GI. And finally, I convey my greetings and wishes to all the student teachers in NPR College of Education. And our today's topic is ICT in teaching methodologies. Ma'am, shall I start the session, ma'am? Yes, ma'am. Yes, Bono. Students, are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Thank you for your response. And today our topic is ICT teaching skills in education. Before going that is, first of all, we know that what is ICT? ICT stands for Information and Communication Technologies. That is, refers to the technologies that provide access to information through the telecommunication. That means we can access the information through the telecommunication. That is, we can access or retrieve the data or notes from the internet. This includes the internet, wireless network, cell phones, and other communication medium. That means we can access the data with the internet, the help of internet. Other than we can access through the networks, and we can. Ma'am, is it audible, ma'am? Yes, ma'am. Audible, ma'am. We can retrieve the data through the cell phones also. For example, ICT helps our today for everyday task. For example, we can send an email or send our photos, videos to our friends, and we can search the data or images, and what kind of data we need, we can access from the internet through maybe a mobile phone or tablet from our PC also. So ICT means it's the information and communication technologies. With the help of technologies, we can access the data from the internet or some networks. Yeah, what is the role of ICT in teaching? The main vital role of ICT is interactive learning. We can use our ICT tools for creating, store, and managing the information. For example, today we are conducting online classes. Through the online classes, we can share our information, or we can retrieve the information from the net, and we can teach the technologies, and we can teach the notes to the students through the ICT. Without ICT, it is not possible to take the online classes in the pandemic situations. In ICT is a main vital role for the online classes nowadays. Yeah, what is the purpose of the ICT tool? ICT tool to enhance the teaching learning process
and it is used to create the e-learning materials. Nowadays we are using most of the e-learning materials. For example, we can download the notes from the PDF and we can download the images whatever we want. That is done by the ICT tools. Without the ICT tools, we cannot download the e-learning materials, e-books, etc. Yes, with the goals of Bill Gates, technology is just a tool. Technology is just a tool in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is the most important. Yeah, the main role of the teacher is use the technology as a tool to interact with the kids in an innovative manner and motivating the students to nurturing the kids. நார்மலாக நம்ம இன்ட்ராக்டிவாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசணும் அவங்கள டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா வி மஸ்ட் யூஸ் த டெக்னாலஜி அஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் டூல். இஃப் யூ ஆர் யூசிங் த டெக்னாலஜி மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அட்ராக்ட் வித் அஸ். Through the technology, we can motivate the students and nurturing the students in an innovative manner. As a student teachers, you must know the technology as a very important tool. Yeah. Then why we use ICT for teaching? We use ICT for teaching to enhance the presentation, otherwise to create the presentation with the help of audio and video. For example, we take a class with the chalk and talk means it is very boring. இப்போ நான் அவங்ககிட்டே வெறும் chalk and talkல பேசிக்கிட்டே இருந்தேன்னா it's get very bored. That's why we are using some presentation. The presentation must be an enhanced manner. Enhanced manner means we can use the audio and video for our presentation. Yeah, and with the help of ICT, we can prepare the lesson more interactive manner. We can use some logos, and we can use some pictures with interactive manner, and we can use variety of teaching methods. That is, we can use some creative, innovative methodology to take the classes. And this ICT tool gives more number of resources to take the class in an innovative manner. If you are using this ICT for your classes, you must be a facilitator, not a teacher. Facilitator means it facilitates all kinds of interblock the talents inside the students. ஒரு ஸ்டூடெண்டோட இன்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட்ஸ் இன்டர்ல இருக்கக்கூடிய அவங்க டேலண்ட்ஸை we can overcome. நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்களோட உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வுகள் பிளஸ் அவங்களோட டெக்னாலஜி சம்பந்தப்பட்டமான விஷயத்தை நம்ம வெளிக்கொண்டு வர முடியும். That is, you must be a facilitator if you are using the ICT tools. Yeah, what is the goal of ICT in education? If you are using ICT means, anybody know what is meant by ICT? What is meant by ICT? My first slide I told, information and communication technologies. If you are using ICT in your education means automatically it develop the individual and it educational the reform and social economic growth. And the big concept of ICT is if you are using the normal way for taking class, it's very boring. No one listen your class. So if you are interested to listen your class means you can get the attention from your students means you must be use ICT tools. உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெரி போர்வா ஃபீல் பண்ணாம உங்களோட லைவா ஒர்க் பண்ணணும், அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணணும் அப்படின்னா you must be use ICT tools. If you are using ICT tools means your students will be attracted by your teaching. And what are the ICT tools nowadays they are using is, I need one volunteer from your maths department. Anyone from you girls? Dear students from Max department, please mention your name to join with mom. I need
one volunteer from Maths department. Anyone from you girls? Priya ma'am, mention the maths department student name. Girls, kindly teach for me as the basic concept of circle. Circle or basic concept. Chord, diameter, radius. அப்படின்னா என்னன்னு explain பண்ண முடியுமா? I gave the definition. And definition கொடுத்திருக்கேன்லங்க. இதை வச்சு are you able to take a class for me? Now? Students kindly interact with her. Students, please kindly interact with the Vanachitra madam. Girls, anyone from your side, you just read the definition. What does mean by chord and diameter and radius? நீங்க இப்படி வாசிச்சாதான் அதான் ஐசிடி டூலை வச்சு எப்படி பண்ண முடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். ஐசிடி டூல் அப்படிங்கிறது என்னன்னா டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க போறோம். சரியா? இப்போ நீங்க நார்மல் மெத்தட்ல எப்படி எடுப்பீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எப்படி எடுக்கலாம்னு நான் உங்களுக்கு எடுக்க முடியும். That's why I'm asking. Anyone from your side, kindly read this definition. Because you are the student teacher, not the student. You are in the training period. You just read the definition, right? Vaishnavi, read the definition. What is mean ICT? What is the cathode of circle? A cathode of circle refers to joining 2 points on the circumference of the circle. What is the diameter? A diameter is a straight line that passes through the circle and divides the circle into. It is the longest care of the circle. That means the circumference at each end. What is the radius of a circle? Radius of circle is the distance from the center of the circle to any point on its the circumference. Yeah, thank you, Ramya. And in my childhood, my teacher took the class of a circle. He draw the circle on a board and draw a chord. And this is a chord. It may be drawn in any points in the circle. And this is the diameter, is the longest path. She draw, and we can. It is divided into 2 parts. Normally, we studied in the pattern of chart and top method. Normally, நாங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல படிக்கும்போது ஒரு டீச்சர் வந்து she drew a circle and she made a point and connect the 2 points. It is a chord and it is a diameter and it's a circle. Nowadays, we are using the interactive teaching as I'm showing someone Byju's video for the interactive learning. Girls, are you able to see my video? Are you girls? Yes, are you ma'am. able to see my video? Yeah. Yes, This ma'am. is the chord diameter radius in the part of with the help of ICT tools. Listen. Longest chord of the circle, folding it exactly in half. That is, there is another way to locate this longest chord. All you need to do is to draw a radius from the center and extend it to the other side, and this line will be your longest chord in the circle, and that's really special, being the longest chord in the circle. So we give it another name. We call it the diameter. How about we Excuse me, summarize everything about the diameter? Yes, sir. Would you play from first? Now, if I take 2 random points on the circle and join it using a line, it's a special line because it's inside the circle. And when something is special, we give it a name. We call it the chord of the circle. And the chord can be of so many lengths. This is a chord, this is a chord, this is a chord. All of these are chords. Now that we're talking about chord lengths, since this circle is a closed space, you agree with me, there has to be some limitation to the longest length of the chord possible. So let's try to find that longest chord, okay? So let's start by making this chord over here. Now, let me keep pushing this chord up and up and up. It's getting longer and longer. Oh my! At a point, it starts getting shorter. So the longest line in a circle is the one that divides it into 2 equal halves.
The chord's length again begins to reduce as we move towards the outsides of the circle. Now, if this was a piece of paper with a circle on it, folding the page is one way of finding out the longest chord of the circle. Folding it exactly in half, that is. There is another way to locate this longest chord. All you need to do is to draw a radius from the center and extend it to the other side. And this line will be your longest chord in the circle. And that's really special, being the longest chord in the circle. So we give it another name. We call it the diameter. How about we summarize everything about the diameter? So girls, are you understand? Which one is interactive? Which one is the interactive? Before going to saw the video, we just read the definition. In our childhood, we saw the definitions, like what is meant by circle and what is meant by radius and what is meant by diameter. We just memorize all those things. But nowadays, we can give the interactive audio and video session for better understand of the kids. Did you understand what I said? முன்னெல்லாம் வந்து நம்ம சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணி படித்தோம். இப்போ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஐசிடி டூல்ஸ் we can able to create an interactive audio and video for better understanding of the students. இப்போ நீங்க பார்த்த வீடியோல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். டெஃபினேஷனை நம்ம வாசிச்சு புரிஞ்சுக்கிறத விட வீடியோ பார்த்தா it may be easily understand. That's why we are using ICT tools for teaching. Are you understand? I just showed this. Yeah, I just showed this video for what is meant by interactive. So interactive teaching means we must create an audio and video with the help of ICT tool. Yeah, ICT tools. What are the ICT tools we are using at school? Means we are using Microsoft Office. Microsoft Office package contains MS Word, Excel, PowerPoint. Word is used for creating documents or creating your notes. MS Word we are using to create documents or notes for your students. And with the help of PowerPoint, we can able to create a presentation, interactive presentation. Right? With the help of Excel, we can able to create a chart for mathematics. And the second one is interactive whiteboard. If you are going to take an online class, means you can use whiteboard. We can use whiteboard means it will be easy for the better understanding of the students. And e-books. E-books is used for read the books in internet, through the internet. Right. Then what are the applications nowadays we are using for innovative teaching? Means GeoGebra. It's a mathematical application and it is used for maths, science and earth science teachers also. Actually, GeoGebra it's a mathematical app. எப்படி நீங்க நார்மலா வாட்ஸ்அப் மாதிரி நிறைய ஆப் யூஸ் பண்றீங்களோ, similarly GeoGebra is an app and is specially designed for the maths science teachers for taking their class in an interactive manner. For example, we are going to take a triangles, interior and exterior angles mean we can take the classes. We can add the three angles, we get the result 180 degree. But this video gives the, for example, if you are going to add this three triangle means we will get 180. This is the interior angle. Suppose if we are going to give shrink or extend means automatically the value will be changed. The students என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள் வந்து இன்சைடில் டோட்டல் பண்ணால் 180 டிகிரி வரணும். ஸோ அதை எந்த ஆங்கிளில் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் இந்த வேல்யூ வில் பி சேஞ்ச் இன் த இன்டீரியர். அப்படிங்கிறது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லி தர முடியும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் GeoGebra Maths app. Do you understand? I'll play once again this video. This is the video for GeoGebra applications for explaining the interior and exterior angles. A picture is worth of 1,000 words. Yes, we can show the 3D image for understanding
better understanding for the kids. And Google offered the augmented reality. The AR image, 500 AR images will be available in the Google. We can download the Google Chrome app and we can type the 3D image. For example, I took the picture at my home. Automatically 3D image நீங்கள் டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா augmented reality it's shown in your home and it automatically move in 3 dimensional. So if you are shows this type of images means the students automatically attracted and give the better understanding. For example, is a marble software is used to show the 3D angle of virtual globe. If you are going to take the class of history or geography means you can use this kind of software. Marble software is a shows the virtual globe in 3 sides. For example, see this video. We can rotate this here in 3 dimensional and we can change this type. Maybe changed by the political level and river level, whatever we want. I mean, in this style of memo, we can change it. இது குழந்தைங்களுக்கு காமிக்கும் போது they are very much interested. Globe-na இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு இமேஜினரியா நம்ம சொல்றதை விட if you are showing this kind of software means the students getting more involvement and better understanding. Not only this marble software for visualizing the 3D, we can use global Google Earth. For example, once again, I said we give a presentation, replace the thousands of words, isn't it? 1000 வார்த்தைகள் சொல்லி புரிய வைக்கிறத we can replace with a single image, isn't it? If the image in a 3D models, it may be easily understand. ஒரு இமேஜை காமிச்சு புரிய வைக்கிறது ஈஸி. அதுலேயும் 3D image if you are showing means it will be better understanding for the students. For example, this is a human brain. Girls, are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So human brain, left brain irukku, right brain irukku. If you are explaining, it's very boring, isn't it? So if you are going to see this kind of photos means, this kind of images means, a better understanding for the students. Similarly, we can show our skeleton also. And I'm showing the digestive system. Girls, so this digestive system give a clear concept to the students. See, this is a 360 image for this particular image. So you can show your students very clear manner. This is the large intestine, small intestines, and this is your science students. This kind of images you can share with your students. It's particularly designed for the science stream. Science stream la irukka students normally neenga chart vechi edukradha vida normally B.Ed students they are creating a charts for their teaching materials, but nowadays ICT is replaced for those kind of hardware materials. So இந்த மாதிரி நீங்க காமிக்கும் போது students get better understanding what you are teaching. நீங்க என்ன டீச் பண்றீங்கங்கறத அந்த students ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். And this is a 3D image for teaching. And this is a Google here for the social science teachers. The social science teachers going to explain the concept of Earth means you can use this Google Earth. It's loading, but nowadays we are using this Bhuvan app for government released this Bhuvan app for locating our states and rivers in this 3D. Okay, it's loading. Can you see? Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can rotate our globe and we can
in 3D manner. நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா 3D mannerல we can locate our globe and we can locate our particular location in our world map. நம்ம வேர்ல்ட் மேப்ல குழந்தைங்களுக்கு லொகேஷன் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியும். See, this is a Bhuvan app and is specially designed for our Indian government, and this is we can rotate this globe in 3D and we can locate our particular position. If you're going to take the class for states, particular states of India means you can easily show this globe. And you can going to take the class of world or globe means you can take this kind of globe. Or you can take this Google Earth. We can locate our position and we can locate our axis and what kind of matters we are going to be discussed with your students. நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஆக்சஸ் இந்தியா ஸ்டேட்ஸ் பிளஸ் இல்லை ரிவர்ஸ் வி கேன் ஐடென்டிஃபை த ரிவர்ஸ் இல்லை நீங்கள் போயிட்டு எங்கே ரிவர்ஸ் மேப் பாயிண்ட் அவுட் பண்ண சொல்கிறீங்களோ வி கேன் என்லார்ஜ் இட் அண்ட் வி கேன் ஜூம் இட். நம்ம எப்படி வேணாலும் ஜூம் பண்ணி அந்த குழந்தைங்களுக்கு இதுதான் அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியும். இன் கூகுள் இட் வில் பி வெரி ஈஸி அண்ட் இட் இஸ் லோடிங் ஃபார் மை பிசி. ஸோ யூ கேன் ட்ரை இன் யுவர் மொபைல் ஆல்சோ. நீங்கள் மொபைலில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி உங்கள் கிளாஸ்க்கு நீங்கள் ப்ரொஜெக்டரில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கும்போது. ஸோ மார்பிள் இஸ் அ வர்ச்சுவல் குளோப். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மார்பிள் சாஃப்ட்வேர். we can rotate this globe. இப்போ எப்படி நம்ம லொகேட் பண்ணுவோம் similarly we can rotate this globe and locate the particular location you are going to be teached. எந்த ஏரியாவை டீச் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அது பர்டிகுலராக யூ கேன் ஜூம் இட் அண்ட் யூ கேன் எலாபரேட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வாட் கைண்ட் ஆஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பி. அதாவது என்ன மாதிரி நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் டு பி டிஸ்கஸ் நினைக்கிறீங்களோ யூ கேன் என்லார்ஜ் இட் அண்ட் ஜூம் அண்ட் give the concept to the students. And virtual tour, Google Arts and Culture, it's a special app. It's give the virtual tour for you. We are going to take the class of history. History class நீங்க எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா it is not possible to all the students visit the particular place. நீங்க இப்போ ஒரு எல்லோரா கேவை பத்தி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா it is not possible all the students to visit it for the particular place. ஸோ அந்த மாதிரி பிளேஸ் வந்து எல்லாரும் பார்த்துருக்க முடியாது. ஸோ அதை வந்து நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஷோ மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் யூ கேன் மூவ் ஆன் டு த கூகுள் குரோம். Girls, are you able to see my screen? If you are going to take a class in history, you are going to take the particular class of Ellora Cave means you can
Move on to the Google Chrome and type arts and culture, and it shows the Ellora caves. You can show the image for your students and take the class. It will be easy for the students for their better understanding. Did you see? This is a 3D image. It shows. It's give the real tool. It's a virtual tool. Did you see the difference? It shows the image. Let's give the 3D view. And you can zoom it and see the water points in a clear manner. Remember, once again I revised the last two slides again. So we are using ICT tools for teaching, for interactive teaching. We are using ICT tools for interactive learning and teaching. Yeah, we are using some ICT tools. Example, we are using GeoGebra. It's a mathematical app and it is specially designed for the maths science teachers. If you are using this kind of app, means the students get a realistic approach, realistic methodology for the triangles, shapes, all those things. And if you are using 3D image, it's augmented reality images, it's a better understanding for the students. Likewise, we are seeing the 3D image. This type of 3D image and augmented reality images gives a better understanding very good. And the third software is, it's a marble software. It gives the virtual globe and it is specially designed for the history teachers or geography teachers. It is with the help of marble software we can easily give the explanation for the access and the locations. And the next one, Google Arts and Culture. This app is specially designed for the history teachers. You can able to give your virtual tour for your students. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா எல்லோரா கேவ், இது மாதிரி ரியலிஸ்டிக் virtual tour உங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க காமிச்சிட்டு நீங்க if you are going to explain means it will be very easy for their understanding. Do you have any doubts? Do you have any doubts, ma'am? Shall we move to the next? Girls, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்டீங்கன்னா I'll explain. So this kind of applications, if you are applied in your education, in your teaching means, it will give the good results. The Mari Max app plus the 3D image, virtual tour plus on the globe, 3D globe, visual. இது எல்லாத்தையும் உங்களோட teaching methodology யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா it gives the better results. Yeah. G-Compress is a games package and it is specially designed for the primary level kids. G-Compress is a games package. It can be downloaded from your Play Store. This Play Store contains the geometrical shapes and numbers and it is specially for the age of 2 to 10 kids. It will be very easy to teach their mathematical concepts like numbers and shapes. See, this is the GeoCompress app and it contains the more number of tools for teaching the geometry, shapes, numbers, alphabets, all those things. If you want to teach number 1 and 2, 3 and we can able to explain the geometric shapes and the alphabets and the puzzles, all those things we can teach with the help of G-Compress. Similarly, we have some open source games for education, that is Active 8 and Tux of Math command. It's similar for G-Compress and is used for take the classes for higher level. G-Compress is used to take the class for primary level kids and Active 8 and Tux of Math command. These applications are used for taking the class in higher level students. And Calcium, this is the program app for the chemistry teachers.
This is the program app for chemistry or science teachers. It is easily explained for the above periodic table. Periodic table படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா this software gives the easy way to learn the periodic table. The name of this software is Calcium. And Stellarium. Stellarium is open source software and is easily understand the night sky. It is normally used for the geographical teachers and it is very helpful to show the stars, galaxy, planets and moons. And it will be very attracted by the students and easily understand by the students also. Actually, எத்தனை ஆப் அகைன் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா G-Compress is a mathematical app. This app is used to learn the shapes, numbers, alphabets for the primary level kids. And similarly, EduActive 8 Tax of Math Command. This mathematical app, game app used for higher level students. And Calcium is an open source software and is used by the chemistry or science teachers and it helps to easily learning the periodic table. And Stellarium is an open source software and we can learn the concepts of stars, galaxies, planets and moons. Do you have any doubts with this app? Because we saw the mostly 8 kind of apps, particularly maths and science and history students. I understand girls. So நம்ம எத்தனை ஆப் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா GeoGebra ஆப் பார்த்துருக்கோம் for maths and pictures download பண்ணி 3D augmented reality Google ஆப்லயே நம்ம போய் பார்க்கலாம். இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் காமிச்சேன் 3D ஒரு ஆப் இருக்கு அந்த ஆப்ல போய் you can see the 3D image. And Marble software is used to show the virtual globe and we are using Google Earth and Bhuvan is specially designed for Indian government to show the 3D image. And Virtual Tool is specially designed for the history teachers to show our arts and culture. And G-Compress is a mathematical app for primary kids. And EduActive and Tax of Math Command is also the mathematical application. Calcium and Stellarium. Do you have any doubts? It is common to all. If I சொல்லி கொடுக்க போற topic வந்து it's common to all. Yeah. Before the pandemic situation, before the COVID, we are using MS Office for typing our document or typing our notes and creating a slides for our class. Before pandemic, COVID வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம documents என்ன பண்ணுவோம் notes வந்து MS Wordல we can type it and give the notes to the students. Otherwise, we can create our presentation create பண்ணிட்டு we can explain this presentation to the students. இது எல்லாமே நம்ம ஆஃப்லைன் மோட்ல பண்ணுவோம். But nowadays we are using online in all aspects because virtually we are connected, not physically. But nowadays, due to pandemic, we are connected through the virtual only. Virtual நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படிங்கிறப்ப நம்மளோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே we can create in online mode. ஆன்லைன் மோட்ல தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா it will be access from anywhere itself. நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எங்க இருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வேர்ட்ல பண்றேன் அப்படின்னா வேர்ட் இப்போ என் பிசில ஸ்டோர் பண்ணேன்னா I can access only from my PC. But I create my document in Google Docs. Google Docs நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா I can access from anywhere. எந்த இடத்துல இருந்து வேணாலும் என்னோட டாக்குமெண்ட்ஸை என்னால எடுத்துக்க முடியும். Then similarly, I can share the notes to the students in virtually. யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி நேர்ல வந்து வாங்கிக்கிங்க பிசிக்கல் டச்ல இருந்து நான் கொடுக்கணும்ன்ற நெசசிட்டி இல்லை. We can give the notes through the online mode and we can use Google Forms for the assessment. We are using Google Docs for teaching material preparation and we are using Google Forms for assessment. Once again, we are using Google Docs for our online notes preparation, isn't it? So take the google.com
You can click the 9 dots, Google applications, and you can choose Docs, Google Docs from these applications. If you click Docs means MS Word, or that is Word will open. And you can create your notes here. This is works similarly of MS Word. MS Word எப்படி இருக்குமோ similarly it's same, but we can access this data anywhere itself. Listen, it have the menus like file, edit, view, insert, format, tools, add-ons and help. We can create a new file with the help of new tab. இப்போ எனக்கு புதுசா ஒரு ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மூவ் ஆன் டு த ஃபைல் மெனு. நிறைய மெனு இருக்கு. இந்த மெனுவை யூஸ் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் இன்டராக்டிவ் நோட்ஸ். அது இமேஜை வச்சு டெக்ஸ்ட்டை போல்ட் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓல்ட் notes. Listen, move on to the file menu, take new document. Okay, and if you already you can create it means you can download from other parts. Already நீங்க create பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, அத ஆன்லைனுக்கு மாத்தணும் அப்படின்னா you can download it. Download from your PC. Right. Here you are going to type the letter. You want to change the text style, and you can change the size of the text means you just select the text and move on to the shortcut menu here. Other than that இங்கே நீங்க change பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா move on to the format menu and you can change the text style as a bold, italic or underlined one. Now I want to change the text in a bold manner, so I'll choose bold. So text எப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்னா bold ஆயிருக்கு. Now I want to increase the font style means you can press the plus symbols. If you want to reduce means you can press the minus symbol. Okay. If you want to change the color means you just click the color and you can change the color also. And if you want to insert the image means all kinds of the tools are available in the shortcut menu. If you are not shown means you can move on to the insert menu or format menu. If you want to insert the image means move on to the insert menu and select image. You can retrieve the image or download the image from your drive or photos or by your camera. I'll select my photos. So I'll retrieve the image from my photos. என்னோட கேலரியில எந்த photos இருக்கோ I can insert. இதே மாதிரி உங்களோட டீச்சிங் மெத்தடாலஜிக்கு என்ன நோட்ஸ் வேணுமோ அதை யூ கேன் இன்சர்ட். ஸோ வேர்ட்ல எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் எடுத்துட்டு அதில் யூ கேன் செலக்ட் த கூகுள் டாக்ஸ் அண்ட் இட் வில் ஓப்பன் அண்ட் இட் கண்டென்ஸ் வேரியஸ் மெனூஸ், ஃபைல், எடிட், வியூ, இன்சர்ட் அண்ட் ஃபார்மட், டூல்ஸ் எக்ஸெட்ரா. If you want a new one, உங்களுக்கு புதுசா டாக்குமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா you can click from the file menu and you can open your existing documents means you can click open. Other than that you can download. Okay, and if you want to send your documents to the mail means click email. Email பண்ணீங்க அப்படின்னா this notes will be sent to your students. And if you want to make a copy, எனக்கு இன்னொரு காப்பி வேணும் அப்படின்னா you just click make a copy. And this is rename. If you want to change the name of your file, உங்களோட ஃபைலை மாற்றணும் அப்படின்னா you can change here. And the menu contains edit is undo, redo, cut, copy and paste. If you want to forward this, அது நீங்க முதல் பண்ணிட்டு இருந்த வேலைக்கு you are going to move means you just click undo. See, I reduced my picture size, isn't it? Undo கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்னோட பிக்சர் சைஸ் நான் ஸ்டார்டிங் என்ன வச்சனோ அது வந்துடும். ரீடு மீன்ஸ் ஃபார்வர்ட் பொசிஷன். நான் என்ன பண்ணணும், இந்த பழைய இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பொசிஷன் வந்தோ அதை பண்ணிக்கலாம். கட் மீன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த பிக்சர் வில் deleted. If I want to reback again means click undo.
And if you want to make a copy of this picture means select copy, and where you want you can click the paste button. If you want to click the paste means you can take a copy of the old image. The dog image இன்னொரு copy நமக்கு paste ஆயிருக்கும். And this is a view. It is used to how the our layout is before taking the printout. Printout முன்னாடி நம்மளோட எப்படி இருக்கு printout formatல நான் எடுக்கணும் அப்படின்னா you can choose the print layout. And insert menu contains the image, table, drawing, chart and lines. If you want to insert the image means you can select the image from your drive, photos or from your camera. If you want to insert the table means you can fill number of rows and columns what you want. உங்களுக்கு எத்தனை number of columns வேணுமோ இல்ல rows வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி select பண்ணிட்டு you can insert. And if you want to draw a new one or from your drive means you can insert here, and you can insert the chart. If you want to bar chart means you can insert a bar chart. Otherwise you can need a other kind of chart means you can choose here. And here it contains header and footers. So header la உங்களுக்கு college logo add பண்ணனும் இல்ல உங்களோட name add பண்ணனும்னா you can select header and footer. You can type the header as you want. So நீங்க என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம். நான் NPR College of Education டைப் பண்றேன். I type NPR College of Education. So all the documents have the header NPR College of Education. So ella see this is my second page. So this page also fifth page, and it's contains header NPR College of Education. This is my fourth page. It contains header as NPR College of Education, and this is my third page. So நீங்க header once கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட whole documentலையும் இந்த header will be inserted. Similarly in footer கீழ என்ன வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ you can insert in footer. Footerல வந்து page numbers கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா footer. Select the footer. Maybe you can type your name also. Enter the principal name. Footer. So all the page having the footer like Dr. Thamrai, Dr. Thamrai, Dr. Thamrai. Girls, are you understand how we create the Google Docs? If you want to align the particular paragraph means you can use this paragraph alignments, and this is a tab. If you want to move the picture in one tab means you can click here. If you want to forward you can click this tab. If you want to put the bullet means bulleted list, you can select this kind of bullets. Otherwise you can need number of list means you can choose here. And this is the alignment. If you want to center alignments, click the center button. This is left alignment and this is right. And the menu format contains the paragraph styles and the alignment. And if you want to adjust the paragraph space within the two sentences, you can use this line and paragraph spacing. And we can insert the number of bullets in the bullets and numberings. And you can insert the header and footer, page number in format also. And tools containing the checking spelling and grammar checking. If you want to check your documents means you can select all the documents and give spelling and grammar menu. It automatically check all the grammars mistake and spelling mistake in your Word document. Do you have any doubt with this? We are using Google Docs for creating our teaching material. We saw the Word, MS Word. Google Docs Word is used, how we use Word for creating our document. And similarly we can select PowerPoint presentation also. And similarly you can use Google Sheets, Google Slides. Similarly we have the menus file, edit, view, insert, format, and especially we have the menu slides. If you want to new slide means you can click the file menu and select new options. If you want to open your existing documents means you can click open. If you want to make a copy means you can click make a copy. Other than that
You can type the text means you can type here. If you want to change the color or if you want to change the size of the text means you can move it in the format menu or in the shortcut menu and you can select the letter and click bold or underline whatever you want and you can change the color background from the menu also மெனுல போய் நம்ம மாத்தலாம் இல்ல ஷார்ட்கட் மெனுல இங்க கீழ கொடுத்திருக்கிற வச்சு we can change it and if you want to insert the image means you want to the insert menu and click the image button and you can retrieve the image from drive or photos or somewhere else. If you want to insert the audio means because we are creating a presentation in interactive manner means you must insert the audio and video file. So நம்மளோட presentation ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா வீடியோ இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஆடியோ இன்சர்ட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம 3D இமேஜ் காமிச்சோம் இல்லையா அந்த URL ஃபைலை கூட காப்பி பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்சர்ட் மெனுல போயிட்டு யூ கேன் கிளிக் ஆடியோ ஸோ ஆடியோ ஃபைல் நீங்கள் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தீங்களோ அதை செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம கொண்டு வந்து வைக்க முடியும் சிமிலர்லி யூ கேன் இன்சர்ட் த வீடியோ இதே மாதிரி தான் வீடியோ நீங்கள் ஒரு வீடியோ வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த வீடியோவை இன்சர்ட் பண்ணணும் இல்லை அதற்கு தட் யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க இட்ஸ் வெரி குட் அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவை நீங்கள் காப்பி பண்ணி கூட நீங்கள் கொண்டு வந்து வைக்க முடியும் ஐ வாண்ட் டு இன்சர்ட் சம் ஷேப்ஸ் அப்படின்னா ஷேப்ஸை கூட யூ கேன் இன்சர்ட் இன் யோர் presentation. So presentation la உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே you can insert from the menu insert. Insert ல போயிட்டு நீங்க diagram insert பண்ணிக்கலாம், word art insert பண்ணிக்கலாம், line, tables, shapes, audio, videos, text and images. இல்ல link நான் insert பண்ணிக்கணும். இப்போ நான் ஒரு YouTube link வந்து எனக்கு insert பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த link click பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன நேம் வேணுமோ இல்ல and the link வந்து நீங்க இங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் but I don't have any link. So when you run this presentation you can click this link means the image will automatically open. என்ன அப்படின்னா அந்த லிங்க் ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க ஓபன் ஆகும் அந்த மாதிரி we can insert the link also. என்ன பண்ண அப்படின்னா move on to the insert menu and select the link button. So move on to the insert menu, select link and paste your link what you want. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த லிங்கை இங்க பேஸ்ட் பண்ணிட்டு click here. You can click here. See, did you see that? Did you see it, ma'am? So the link la irukka image automatically it will open here. அப்ப நீங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது அது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். You understand? Similarly, suppose if you are a math student or science student, if you want to insert some special characters, you can click here. Once again, and similarly, if you want to change the style of this particular means, you can change it. Apply layout, go on to the apply layout, and you can change the style of the particular slide. Slide or layout, எனக்கு மாத்தணும் நினைச்சீங்க அப்படின்னா ஸ்லைட்ல போயிட்டு you can select apply layout. If you want to change the background means select change background, and if you want to insert the color means you can select the color. Other than that, I need an image for the background means you can choose the image. And I take this background as my slide means. Did you notice? They change the background color and background image. Did you notice, ma'am? Move on to the slide. And if you want to change the background means select change background. And you want to change the background means choose the color. If you want to change the image as a background, you can choose the image. Do you have any doubts in this slides, Google Slides? And then the next menu is arrange. If you want to change the order of your slides or creating a 30 slides
For example, if you are creating a 30 slides, now you want to change the position of your slides means you can select the arrange menu and choose the particular menu order, and you can change the presentation slides. இப்போ நீங்க ஒரு 30 slides prepare பண்ணிட்டீங்க, அந்த 30 ஸ்லைட்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்லைடை வந்து ஒன்று முன்னாடி கொண்டு போகணும், இல்லை you want to give it back அப்படின்னா you can select the menu order from arrange menu. Or if you can rotate the slide means you can rotate. ஏன்னா ஒரு 10 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு, ஒரு ஸ்லைட்ஸ் வந்து எனக்கு போர்ட்ரேட்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும், ஒரு ஸ்லைட் எனக்கு வந்து வெர்டிகலா இருந்தா நல்லா இருக்கும், ஒரு சில வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும்னா you can rotate your presentation in this menu rotate. Shall we move to the Google Docs? Sorry, forms. So we are using Word, PowerPoint for teaching material preparations, and finally we move to the assessment. Now you are going to conduct a test for your students online mode. If you are going to conduct a test for the online mode means you can use Google Forms. You can create a quiz, or you can create a test question paper, or you can prepare a feedback. வழியா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு how to create அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா move on to the Google, select the forms, blank and untitled form. If you want to give the title means you can type here. For example, I type as a feedback form. இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் செட் பண்ணா கூட செட் பண்ணிக்கலாம். Max quiz. And if you want to change the theme means select the themes, and it is available in your right corner of your forms. In the form or right corner la 3 buttons irukkum. First one is customized theme, second one is preview, and third one is settings. If you want to change your background or your theme means select the customized theme. If you select means it will be open. If you want to change the header from here, choose image. If you want to give some image means you can choose here. If you want to insert our college logo means you can insert. Now I just click some images as a header. Now ena or image eduthu header ah set panikiren. See, my header will be changed. So here you can change, you can insert your college logo or your school logo. So if you want to change the theme color means you can change here. I change it as a green one. And if you want to change the font style means you can change here, but I'll maintain as a basic one. Basic one I edutiten. Okay va? So here we'll change the header and theme color and background color. And this is our question paper. Suppose if you want to need the student's name means you can click here. Other than that you can student name. Other than that you can type your name. This is maybe a short answer. Short answer மாதிரி எனக்கு click பண்ணிக்கலாம். And if you want to necessity எனக்கு கண்டிப்பா அவனோட பேர் வேணும் அப்படின்னா இங்க required ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அந்த required click பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அது கண்டிப்பா அதை ஆன்சர் பண்ணாம நெக்ஸ்ட் ஒன்று தான் மூவ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்க என்ன கொஸ்டின் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா select the odd one out. Multiple choice question you can select multiple choice. If you want to click the checkbox means you can use this. Now I select multiple choice. That's this. So my question check பண்ணிட்டேன். நான் இங்க ஆன்சரை நான் போட்டதான் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா எவாலுவேட் ஆகும் அப்படின்னா நீங்க இங்க ஆன்சரை செக் பண்ணிக்கலாம். ஒன் செகண்ட். இதுக்கு முன்னாடி நீங்க குவிஸா தான் செக் பண்றீங்க அப்படின்னா you can change it as a quiz menu. Move on to the setting menu and quiz அப்படின்னு ஒன்று இல்லையா. ஸோ மேக் திஸ் quiz. இதை quiz மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். And I
அவங்களோட கிரேட் இமிடியேட்டா கொடுக்கணும் அப்படின்னா இமிடியேட்லி ஆஃப்டர் ஈச் சப்மிஷன், இல்ல நான் அப்புறமா மேனுவலா கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா யூ கேன் செலக்ட் லேட்டர் ஆஃப்டர் மேனுவல் ரிவ்யூ. அண்ட் இந்த ரெஸ்பாண்ட் எதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு இங்க செக் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இஃப் யூ வாண்ட் எனக்கு எதுவுமே அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னா யூ கேன் அன்செலக்ட் ஆல் திஸ் ஐட்டம்ஸ். ஓகே, இமிடியேட்லா உங்களுக்கு கிரேட் வேணும் அப்படின்னா அந்த பட்டனை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்ல வேணாம் அப்படின்னா யூ கேன் அன்செலக்ட் திஸ் ஆல்சோ. ஸோ சேவ் கொடுத்தாச்சு. ஸோ இதுக்கு கொஸ்டின் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே எவாலுவேட் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா யூ கேன் செலக்ட் த ஆன்சர் கீ. ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இது ரெண்டுமே வந்து ஈவன் சாரி ஆட் நம்பர். ஸோ திஸ் இஸ் ஆன்சர். அவன் இதெல்லாம் நான் கரெக்ட். ஸோ எவ்வளோ பாயிண்ட் நான் அஷ்யூம் பண்றேன்னா ஜஸ்ட் ஐ allocate 1 point for this question and I select 1. This question must be attended means you just click the required button. புரிஞ்சுதாமா? ஸோ ஒரு கொஸ்டின் இப்போ நீங்க ஒரு குவிஸ் வைக்க போறீங்க இல்ல ஒரு டெஸ்ட் வைக்க போறீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் த கூகுள் ஃபார்ம். ஒரு ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க, அதுல எம்டியா ஒன்று எடுத்தாச்சு. அதுக்கு இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்சர்ட் த ஹெட்டர் அப்படின்னா இந்த கஸ்டமைஸ்டு தீமை செலக்ட் பண்ணிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? தென் நேம் வேணும் அப்படின்னா இங்க நேம் டைப் பண்ணியாச்சு. அண்ட் யூ கேன் டைப் த கொஸ்டின். நீங்க கொஸ்டினை டைப் பண்ணிட்டு அது மல்டிபிள் சாய்ஸா வேணுமா இல்ல எனக்கு செக் பாக்ஸா வேணுமா இல்ல ஷார்ட் ஆன்சர்ஸா பேராகிராஃபா வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ கேன் செலக்ட் த பர்டிகுலர் சாய்ஸ். So I will select multiple choice, and if you want to make the answer key, select the answer key and select the option. If you want to all the kids attend this question is a must to one. எல்லா கிட்ஸும் இது கண்டிப்பா அட்டெண்ட் பண்ணணும் நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா கீழே இந்த ரெக்வயர்ட் பட்டனை எனேபிள் பண்ணிட்டு then you can move to the next question. next questionக்கு நீங்க மூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் question என்ன பண்ணணும்னா இங்க பிளஸ்ன்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, and you can select this plus. இந்த பிளஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு கொஸ்டின் நமக்கு இங்கே ஆட் ஆயிடும். Then you can type the question here and you can type the options here. If you want to insert the checkbox means select the checkboxes. So checkbox கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆன்சர் செக்பாக்ஸ்க்கு மாறிடுச்சா. தென் இந்த செக்பாக்ஸ்ல எனக்கு இமேஜ் வரணும், எனக்கு நம்பர் வேணாம் டெக்ஸ்ட் வேணாம்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த கார்னர்ல யூ ஹேவ் த இமேஜ் பட்டன். ஸோ இந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன இமேஜ் வேணுமோ அதை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். தென் இப்போ எனக்கு கொஸ்டினே இமேஜாக தான் வேணும் அப்படின்னா select the add questions and insert the image. So image எனக்கு கொஸ்டினாக வைக்கணும் அப்படின்னா you can insert from your Google Drive or photos. Relevant photos என்கிட்ட இல்ல. So you can download from the net. உங்களுக்கு questions வேணும் அப்படின்னா நெட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி you can insert here. Do you have any doubt with this? இன்னொரு தடவை செஞ்சு காமிக்கவா or it's enough? Girls, so Google Forms used for your assessment preparation. So what are the uses of ICT in teaching means it is easily accessible. That means we can conduct the test very easily and we can correct the papers easily and we can send the notes very easily. And it can be used remotely and we can connect through the virtuals enough to share our details. And we can provide the interactive content to the students and we can develop the multi-sensory teaching and we can give the visualized teaching materials for the students and it will be very easily understanding for the difficult concepts also. So ICT teaching use பண்ணி பண்றனால it's very easily accessible இருக்கும். அது notes கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், நம்ம டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல பேப்பர் கரெக்ட் பண்றதா இருக்கட்டும், it is very easy and we can access this kind of data. So data நம்ம remote area ல இருந்து we can easily access and the content notes கொடுக்கறதுமே பழைய காலத்துல மாதிரி சாக் அண்ட் டாக் மெத்தடா இருக்கணும் இல்ல எழுதிதான் தரணும்னு எந்த நெசசிட்டி இல்ல. We can create our interactive content to the students and we can develop the multi-sensory of the students
And we can give the visualized notes or video for better understanding the concept of difficult. So once again, I revised what we saw in the last 1 hour. ICT means it's information and communication technologies. With the help of ICT, we can create our class in an interactive manner. We can maintain our class in an enthusiastic one. So ICT and material வச்சு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது நம்ம கிளாஸ் ரொம்ப எந்தவா இருக்கும் இன்டராக்டிவ் செஷனாக இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. So this ICT is helped human for a daily use. For example, sending our email, sending a picture, sending a video, sending the documents. And role of the ICT means ICT plays a vital role in teaching to create, store and manage information. So நம்ம ICT வச்சு நம்ம create பண்ற notes வந்து நம்ம create பண்ண முடியும், store பண்ணிக்க முடியும், and we can send the students for their better understanding. Yeah, we can create e-learning notes with the help of ICT tools. And with the Bill Gates quotes, teachers must use technology to motivate the students and to stimulate the creative thinking for the students. Then, why we use ICT teaching? That means we can prepare the enhanced presentation and make our lesson as an interactive mode, and we can use many creative and innovative teaching methodologies for our teaching. And with this methodology of ICT method, it gives the facilitator from the teacher. And what is the goal of the ICT means? It gives the economic growth of the social. And what is the big concept of the ICT means? We can automatically stimulate the students in an encouraging manner. So நம்ம நார்மலாக சொல்கிறத விட ஐசிடி டூலை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்மள லிசன் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க. அப்போ பேர் சொல்லிக் கொடுக்குற மெத்தடோட யூ த டீச்சர், நீங்கள் ஒரு டீச்சராக இஃப் யூ ஆர் யூசிங் இன் யுவர் லெசன்ஸ் ஐசிடி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அட்டாச்டு வித் us. And what are the ICT tools? What we have means we have some applications, GeoGebra and augmented reality and Marble software, and virtual to Google Arts and Culture, and G comprises a game for primary level kids, and Edu Active 8, Taxoft Math Command, Calcium, Stellarium. These kinds of applications are using innovative teaching methodologies. So இந்த மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட டீச்சிங் இன்னும் இன்னோவேட்டிவா ரொம்ப கிரியேட்டிவா இருக்கும். Okay, right. What are the materials we are using for preparation? The teaching materials mean you can use Google Docs, Word, Excel, PowerPoint for your teaching material preparations. And assessment. If you want to conduct an assessment for your students, you can use Google Forms. You can conduct a quiz, or you can give the test, or you can collect the feedback from your students. And if you want to collect some personal details from your students in a virtual manner means, you can give the Google Forms also. And what are the uses of ICT means? It is easily accessible. We can retrieve the data remotely, and it's an interactive content, and it reduces the work of the teacher and better understand for the students. Thank you, students. If you have any doubt, you can ask me now. Thank you, ma'am. So, dear students, ask your doubts, and if you want to give any information about ma'am classes, you may give. So, from my side, ma'am, this is mostly helpful for every teachers. This is not only teachers webinar, but also is the FTB program also. So, presently it needed every teacher to deliver the idea through the media level. Thank you, ma'am. Can you hear my voice now? Yeah. Now it's okay. Hello, ma'am. Hello, sir. I'm very happy to see you again. Thank you, ma'am. Me too, ma'am.
And your program is very nice, ma'am, Thank and you, sir. mostly useful for me also. I want to try this method, and I have many doubts related to ICT, and you cleared very well, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ma'am, feedback If you want to alone, create a ma'am. feedback, Yes, ma'am. For that alone, you can explain, ma'am. Please, ma'am. can I explain the feedback again? Yes, ma'am. Through Yes, the ma'am. Google Yeah, Forms. asking Through it the to Google Forms. yes. Yes, Yeah. ma'am. Once again, shall we create a feedback for my session? இப்போ create பண்ணலாமா என்னோட செஷனுக்கு? Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. Yeah, once again. And select a blank form first and choose a customized theme and choose a header as an image or otherwise I type NPR College of Education. Here you can type your name in the feedback session. First type your name. And it must be a short answers. இது எப்படி இருக்கும்னா ஷார்ட் ஆன்சர்ஸாக இருக்கணும். ஸோ ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக எனக்கு உங்களோட பேர் வேணும் அப்படின்னா you just enable the required button and select the next question. And here you can type your mail ID. So this is also a short answers. Set required button. And if you want to add a new sections means புதுசாக ஒரு செக்ஷன் வைக்கிறேன் அப்படின்னா add section கொடுக்குறேன். ஸோ இங்கிலீஷோட கொஸ்டினரி செக்ஷனாக வச்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன வச்சுக்கலாம் நீங்களே சொல்லுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபீட்பேக் கொஸ்டின் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ யூ கேன் ஷேர் வித் மீ. I'll give some questions. How would you rate? நான் எவ்வளோ ரேட் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணியிருக்கேன். செக்ஷன் 2 வந்து give the multiple choice. ஸோ நம்ம என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ 3, 4 and 5. This is a feedback session, isn't it? So I did not give the answer key. இதுக்கு நான் ஆன்சர் கீ கொடுக்கல. ஏன் அப்படின்னா இது ஃபீட்பேக் செஷன் தானே, அதனால அதுக்கு எந்த ஆன்சர் கீயும் கொடுக்கல. பட் ஆன்சர் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக வேணுங்கிறதுனால ஐ ஜஸ்ட் எனேபிள் த ரெக்வயர்ட் பட்டன் அண்ட் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இதுக்கும் ஐ give multiple answers, but I'll check yes or no. So yes and no, and this is a required answer here. So I'll click enable button. There are checkbox வர மாதிரி questions சொல்லுங்களேன். லோன் ஆன்சர் நீங்க என்ன கூட சொல்லுங்க. செக்பாக்ஸ் வர மாதிரி ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் ரைட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா யுவர் சஜஷன்ஸ். அதுக்கு யூ கேன் ரைட் பேராகிராஃப் ஆர் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ். There are the checkbox வர மாதிரி. If you have any questions you can share with me. So any questions you have. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் யூ கேன் கிரியேட். இஃப் யூ வாண்ட் டு சி த ப்ரிவ்யூ மீன்ஸ் யூ ஜஸ்ட் கிளிக் த செகண்ட் பட்டன் ப்ரிவ்யூ. ப்ரிவ்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். திஸ் இஸ் த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ப்ரிவ்யூ and you can type your name and mail ID and click the next button, then only move on to the next page. Okay. Now I want to share this link. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா சென்டுன்னு ஒரு பட்டன் இருந்தது இல்லையா, ஸோ அந்த சென்ட் பட்டனை கொடுத்தோடனே நமக்கு இப்படி லிங்க் ஓப்பன் ஆகும். அந்த லிங்க் ஷார்ட் ஃபார்மில் வேணும் அப்படின்னா கீழே ஷார்ட் அண்ட் யூஆர்எல் இருக்கு இல்லையா, யூ ஜஸ்ட் செலக்ட் இட் அண்ட் ஐ காப்பி திஸ் லிங்க் and paste in your chat box. இப்போ நான் உங்களோட chat boxல டைப் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்க இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you can submit your feedback to me. ட்ரை பண்ணுங்க. Okay, all of you give the feedback form to mom. Give the feedback. நீங்க இப்போ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது எப்படி உங்களுக்கு எனக்கு ரிசீவ் ஆகுது நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Sir, did you see? I received one response from your side. Loganathan. Sir, did you see? In my
screen. I can see, ma'am. Yeah. ஸோ நீங்கள் ரெஸ்பான்சஸ் கொடுக்க கொடுக்க எனக்கு என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஐ ரிசீவ்டு 3 ரெஸ்பான்சஸ் அண்ட் இதை வந்து இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கணும்னா செலக்ட் த இண்டிவிஜுவல் ஒன். ஸோ ஐ ரிசீவ்டு 4 ரெஸ்பான்சஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லோகநாதன் சார், செகண்ட் ஒன் சௌமியா, அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் Nifita, and fourth one is Manihandan, and the fifth one is Venila. So I received total 6 responses and Subhashini. ஸோ நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு அனுப்ப என்னோட ஸ்க்ரீனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு இங்கே கவுண்டிங் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ டோட்டல் சம்மரியும் ஐ வில் டேக் இட். ஸோ எத்தனை பேர் அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்ற ரெஸ்பான்ஸை என்னால் இங்கே பார்க்க முடியும். ஸோ ஐ ரிசீவ் 7 ரெஸ்பான்சஸ். ஐ ரிசீவ் ஃப்ரம் அம்மலா. Are you able to see my screen, sir? I received total 8 responses. So dear students, give the feedback. This is the valuable for ma'am for deliver 2 hours webinar. If you can't talk, then give the feedback. This is also created by ma'am. Actually, we have to create this form. Ma'am used this for class also. And this is a good question for asked by the students. Mufita. Certainly, sir. I received the wonderful response from your our lovely principal Tamarai ma'am. So, like this, that if you raise the question, it will help to others also, not only you. By raising this question, I also learned how to create a Google form, how it will see the responding. Ma'am, shall we wind up the session, ma'am? Okay, Bonu. Okay, Bonu. Thank you very much. Thank Excellent. you. Thank you so much. Thank you so much for your. Once again, I thank NPR management and the principal ma'am and principals of NPRGA and faculty members. Yeah, Then now I like to call upon Ms. S. Dharani, B.Ed, second B.Ed, to present vote of thanks. I would like to all esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make the webinar a great success. On behalf of our management, beloved principal ma'am, and faculty members in your group of institutions, I would extend my honorable guest, Mrs. Banu Chitra, MCA, MPhil, B.Ed, MSc, CS, Research Scholar, Mother Teresa University, Kodaikanal. Once again, thank you all. Thank you, Dharani. Thank you. Okay, thank you, dear students, those who are participating in this program, and thank you, Banu Chitra ma'am, and thank you, principal ma'am, and thank you, our management, for providing this good opportunity for our students. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Bonu. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Bonu. Bye, ma'am. Bye, bye. Thank you.